siramu bamusalira, omuwala bamusalira embuzi emu, omulenzi bamusalira embuzi ebbiri. Waliwo mukyali waffe oba mukwano gwaffe gwe tukuuma naye pulezidenti bamuyita Isima, yatuyita ku mukolo ogwo. Ne tugenda tubeewo ng'abajulizi ku mukolo ng'asalira omwana we. Era naliyo nze Edi Mutwe, Isima, Swale, gundi Honorable Namboze, Waiswa Mufumbiro, Honorable Waiswa Mufumbiro, bonna baaliyo. N'abo abaana b'emukono baaliyo. So kakati omukolo tukutambuza omukolo guwedde. Ssaawa ng'emu kawungeezi. Buli omu kati ayamuka kudda waka. Tuba tutambula awo tukyali awo mu lujja tunyumyanyumyamu, abamu batambula bambuka. Kati tuba abamu baba batambula bambuka ku kkubo. Edi Mutwe emmotoka ye yali agipaakinze ku kkubo, ndowooza yali addayo kulinnya mmotoka ye. Kati tugenda okulaba abaana bakkirira emisinde, bakkirira eri wansi ku maka goono alinga ali ku lusozi, kati bokkirira waliyo abantu. Kati ffe engeri gye tulina sirikale ba bulijjo tugamba kati ffe abatalina musango batukwatira ki? Kubanga okukola pate mu makaago si musango. Ne tugamba nammwe temututiisatiisa, ebyo bye muliko byakusaaga. Kati tusigalawo, ffe twali tusigadde awo tuyimiridde, kati noonya ngamba Edi oba aliwa, manyi oba akyali wali ewa Isima. Kumbe ye yayambuse. Kati tuba tukyali awo tugenda okulaba drone ejja, yasala omulundi gumu, kuba bwe twali tewaali wala n'ekkubo, yasala omulundi gumu ng'erimu amataala gaaka nnyo. We yagenda n'esiba omulundi gumu n'edda reverse n'eggala akakubo akaali kakkirira ku maka ga Isima. Kati we yaggala akakubo ako ffe ne tudduka nga tukkirira ku kisaalu wansi. Kumbe ye Edi yabadde ayambuka ku mmotoka. Kati mu kwambuka ku mmotoka bagenda balaba drone ezo nga zizze, kuba drone zaali 3, nga waliwo ne double cabin n'akamotoka akatono. Akamotoka akatono ndowooza ke kalimu oyo omwami. So kati gundi Edi Mutwe abadduka abulawo n'abo abalenzi be yali nabo, okuli oyo Sebudde Kasimu gwe tuyita Kunta, mwana weeyo mukono. Waliwo n'omulala bamuyita Fred, ndowooza n'oyo omulala gwe bamukwata balinga 4. Kati baba bagenda weebati nga wabaawo omuntu omu ayita nti Edi Mutwe, nga badduka nabo. Kati oyo yayita Edi Mutwe yaleetera Edi Mutwe obuzibu. We yamuyita abasirikale ne bamanya nti Edi akola ki, ali eri. Ne bagenda ne bazikookingirawo emmundu. Okimanyi bwe bazikookinga baba baagala kumutta. Musajja wattu naye nakkakkana ne bamutwala, naye tebamutwala bulungi, bamutwalira ddala mu mbeera embi. Kati ffe olwo tudduse tukkiridde ku kisaalu, era we natuukayo ku kisaalu nasooka nenkubira pulezidenti essimu, naye ndowooza yali bize teyasobola, nenkubira maama nemutegeeza nti Edi Mutwe bamulidde. Kati tukireyo ku kisaalu twamalayo ndowooza essaawa nga 2 tumala tukomawo nga abasajja bambuse. Tutuuka mu maka, mukyala wa Isima yali yasigaddewo n'abazadde baali basigaddewo mu maka. Kati we tudda nga omukyala atusigira ekifaananyi ng'atugamba waliwo omusajja azze wano abadde munene, alina ekirevu, ayambadde topi ya black n'ebyambalo byayambadde bya black, naye ye nga tali mu uniform, ali mu leeya nga munenenene bw'ati. Era nze nakimanyirawo nti oyo muwummuza, kubanga ye yali akola ki, yatumanyi ffenna atumanyi kuba atutambulirako. Amuza yatuuka ku maka ga Isima n'ababuuza, kati n'asooka ayimiriza gano amagye ge yali atambula nago agamuli emabega, abo abaali mu uniform, n'abagamba simama. Kati ye n'abeera ng'ayingira mu nnyumba n'alingizaayo bw'ati. Agenda okulingizaayo, ndowooza yali akimye effengolo. Edi gye baamulidde dda, ndowooza yali alowooza naffe tukyaliwo. So kati bwe yabagamba simama n'alingizaayo, n'amala ne beetooloola awo ennyumba, ne bamala ne batambula ne badda mu mmotoka zaabwe ne bakola ki, ne bagenda. Naye nga missoni eyaliwo, naffe ndowooza baali baagala otutwalirako. Katonda yataasa butaasa, awo we twawonera ffe bwekityo bwe kyali. Thank you, Chameleone, for your innovation in calling him and having him get on, as he had a network issue. We appreciate him sharing as much. Again,
This is the final speaker from the panel, and so I will briefly translate, and this time we'll go to the audience. Jamshid was abducted. He told us about his ordeal. He was abducted in what has now come to be known as a drone, which is usually a minivan. The minivans that have been reconditioned to suit the purposes of abduction, made many stops along the way until he was detained in a place that he later got to know as the dreaded and infamous or notorious Chieftaincy of Military Intelligence Detention Centers, which is a detention center, which is a dungeon. Many people have complained or talked about being held here. He gave us a description of the basement or the dungeon in which people are held, and said if you've been brought in without any major injuries, you are immediately restrained using handcuffs and will spend up to 3 days on those restraints. Calls of nature are to be answered there. You will not be allowed to go somewhere to relieve yourself in a place of convenience. He also said some people have actually died there on those handcuffs, and also, quite disturbingly, that meals are delivered to you there. You have to eat using your mouth, like a dog or another animal would. You're not given the benefit of holding the food or picking it from a plate. The food is brought before you, and then you pick it up with your mouth in such humiliating conditions. He also noted that he observed a disproportionately high number of Muslim detainees. Also talked about a man who was brought in without any particular charge, who was beaten terribly, and described one of the torture methods, which is hitting people under the feet. That is something that we repeatedly hear. He was hit under the feet, and that his own injury, his captors refused to release him until he got better, saying that they cannot release him with evident torture marks.